Quando Deus se levanta, Esperança, Meio, o livro, de não pode pereza, a primeira vista, uma profecia dura, cheia de julgamento, e destruica. No entanto, se olharmos.com, atanco, vamos, encontrar, algo poderoso, escondido, entre as linhas, esperança, justiça e consolo, para o povo de Deus, não noa, apenas, sabra, aqueda, de, sabra, o de Deus. E sabra como el protege os cumprir suas promessas, e no permanecer indiferente diante de maldade, hoje vamos caminhar por essa pequena, mas intensa, profecia e descobrir lix que podem reacender nessa. 1. O Deus zeloso, que vê tudo, o Senhor, udea, vingador, cudo, vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os Suzy guarda a ire contra os Suzy inimigos. Naum 1:2. Esse pode, pereza, passado, mas el carrega, uma, verdade, libertodas, as coisas. Quantas vezes, voc pensu, que a injustica, vençuca vençu. Que o mal prospera, enquanto os que tentam fazer. O, certo sofrem. O povo de estava, exatamente assim. Els viam, capital do, crescendo com poder, enquanto o povo de Deus, era oprimido, e esmagado. Mas não se levanta como uma mensagem, Deus no cego, el o zeloso, produtor, e age, no tempo, certo, Deus no ignora, ador do seus, filhos, pode estar, passando por uma, situação, mq, parescu, Deus, sil, nicio, mas lembrar-se, o silencio, dadus, nunca, o aos niea, el vendo, el está cuidando e, no tempo, certo el se levanta. Tu Deus meio a tempestade. O Senhor obam, mem tempos da, el protege, os que nele confiam. Nom ebitsi acuma das, declaraques, mais lindas da, meo e uma mensagem de para, Deus, revelação, coraco, com, aquas que, nele confiam, meio confiam, meo, a tempestade, Deus, abrigo. El não apenas, julga o mal, el acolo, os seus. Nom ebitsi o lembrit. Para todos que estou, tempos. Se a tempestade tem batido forte, sua vida, se o vento seba, lugar de segurança. Esse lugar, a presença de Deus, não importa, o KOS, o redor, o segredo, est a, cor, porá, el nelly, aprot, o, nelly, hapas, nelly ha sustento. 3. A queda do orgulho representava, o agi, do pada humano. Era, a capito de, temido, conocido, por sua crueldade e arrogância, mas Deus declara, Is que, estu, contra ti. O. Nom to 13, quando Deus, diz, eust, contra ti, nada pode, ficar di, essa uma, lico poderosa, todo orgulho, abatido, toda arrogância que se levanta, contra Deus, so nos, convida, a humildade, a dependência, total do Senhor. O mundo pode pereza, dominado, por do mal, por sistemas, corruptos, por pessoas, injustas, mas o Senhor reina, e quando ele se levanta, pode resistir. Vocatem se, sentido pequeno, diante de grandes,
desafios poderosos. Lembre-se, Deus derruba, fortalezas, como uma palavra, for, a justica de Deus no falha, e aflica nunca, mas por ti, não e malholju, biesa, ou uma promessa. O povo da havia passado, por muita dor, mas dias, isso, veia acabar, no sempre assim. A justia Deus. Essa palavra, apara, voca hoje. Aflico temprazo de validade. Deus está colocando ponto final ciclos de dor que pareciam agir, restaurar. Voca now, nasu para viva, sofrimento eterno, novo tempo chegando, e quando Deus diz, nunca mais, voca pode confiar. 5. Boas novas, Meio, aoi sobra, os montes, os do que, anuncia, boas novas, do que, proclama, a paz. Naum 1:15. No meio da livro que fala sobre a guerra e destruica, Deus fala de boas novas, isso mostra algo lindo, Deus nunca nos dixa sem esperança. Mesmo quando coragem, aponta o caminho da paz. Mostra que a vida, restaura, reconcilia, essa palavra sabrá, Jesus o verdadeiro mensageiro de paz. Que veio anunciar o reino, curar os quebrantados, e salvar os perdidos. Por isso mesmo quando tudo parece crea, boas novas esto a caminho, Deus está preparando algo novo para sua vida. 6. Quando Deus entra cena, tudo muda quem resistir, a sua indigna, quem o ardor da sua ira. A sua se derrama como fogo, e, as rochas snow, por derrubadas. Não e bilu sas, uma imagem forte. Quando Deus entra cena, nada permanece do mesmo jato. Eleno limitado. Eleno pequeno. Eleno Deus que, move montanas e faz o acontecer. Nós vezes estamos esperando a intervenção de Deus como se ele faz, limitado, pelas circunstâncias. Mas o livro de Naum nos lembra que Deus é soberano. Voca precisa de uma mudança radical. Precisa que Deus derrube morales abracamenas, transform situax. Intuisaba, el pud, fazer. 7. Consolo meio, ajustica, o nome significa consolador. Veja que, interessante, livro cheio de palavras, de queda, foi escrito, por suyo nome, consolo. Que use. Mesmo quando el traz, corica, el consola. Mesmo quando. Mestra a gravidade do pecado, oferecem, cominho, de redenção, Deus. No por prazer. El age com justica, e isoa uma boa para os que sofrem. Talvez voca estea sendo confrontado, por Deus, el revelando, sua, vida que, precisam, mudar, no, fuja, elegendo, por amor. O de Deus a sempre, acompanhado de 8. Uma palavra para hoje, o livro de Naum, pode ter sido escrito, jamás, sua mensuga, extremamente atual. Mundo, cheio de injusticia, corrupto, opresso, e sofrimento, não nos lembra que Deus fie tudo, Deus age no tempo certo, Deus protege os seus,
Deus no fala, voca podestar, enfrentando, lutas, intensos. Pod pereza, quos maus, asto vencendo, quador nunca, vie acabar. Dors hoj, Dios dizendo, eu su te defensor, u estu, agindo, confie, descanse, e continue firm. Deus. Cuidado, cuidando de vac, jau. Conclusão. Culuta por. Noma uma declaraco poderosa de que dias. No control da. Nada pasa, despercibido aos, sus olhos. Amjaso juiz, mas bam. Abrigo, paz. No importa quo grande sea, a tempestade, quoa, alta, sea, a morala. Dias, se levanta favor dos, nelly confiam, hoj, voca pod, descansa, pork quando Deus, se levanta, os, inimigos, chaos, se silencia, a paz, reina,